హాయ్ ఫ్రెండ్స్, రజనీ వంటిల్లుకి స్వాగతం. ఇవాళ స్పానిష్ ఆమ్లెట్ తయారు చేసే విధానాన్ని చూద్దాం. కావలసిన పదార్థాలు చూద్దాం. ఎగ్స్ 5, ఆనియన్ మీడియం సైజు 2, చిల్లీ ఫ్లేక్స్ 1 టేబుల్ స్పూన్, పొటాటో మీడియం సైజు 2, 4 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్, ఉప్పు మీ రుచికి తగినంత. తయారు చేసే విధానాన్ని చూద్దాం. స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ తీసుకొని అందులో ఆయిల్, పొటాటో, ఆనియన్ వేసి మూత పెట్టి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోండి. ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఎగ్స్ వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. అందులో ఫ్రై అయిన ఆనియన్, పొటాటోస్ వేసి చిల్లీ ఫ్లేక్స్ తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి. ఇంకో ప్యాన్ తీసుకొని ముందుగా తయారు చేసిన మిశ్రమాన్ని వేసి మూత పెట్టి సిమ్లో కుక్ అవ్వనివ్వండి. కుక్ అయిన తర్వాత ప్లేట్ పెట్టుకొని చూపించిన విధంగా ఇంకొక సైడ్ తిప్పుకోండి. రెండో వైపు కూడా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోండి. దీంతో స్పానిష్ ఆమ్లెట్ రెడీ. మీరు మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్లో తెలపండి. మా మమ్మీ చేసే మంచి వీడియోలు చూడాలనుకుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.